Yep. Table at touch. Yeah. Sir, we're going to start the event. Okay. Hello. A very well, ma'am. Good evening, one and all. Thanks for joining on this happy Sunday with me and the JDT. Welcome to Janata Dosth, a common man's platform to question. I'm so happy to host today's event. And hereby, I'm glad to invite Vasgiri Venkatlakshmi Narayan Garu, popularly known as JD Sir, who is going to address the audience and answer the questions posed by the participants. Welcome, sir. Welcome, JD Sir. Yeah, Namaskaram. Thank you, Naveen. And best wishes to all the viewers. అందరికి కార్యక్రమం చూస్తున్న వీక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఒక 15 మంది సర్పంచులను తెలంగాణ ప్రాంతంలో వాళ్ళ గ్రామాలను అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేసిన ఒక 15 మంది సర్పంచులకు ఇప్పుడు ఉత్తమ సర్పంచుల పురస్కారం ఇప్పుడే కార్యక్రమం జరిగింది. సో ఆ సందర్భంగా వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళ గ్రామాల్లో సాధించిన విజయాలను తెలుసుకొని చాలా ఆనందమైంది. కాబట్టి ఆ కార్యక్రమం నుంచి ఇప్పుడే పూర్తి చేసుకొని మీతో మాట్లాడే అవకాశం నాకు కల్పించారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ సెషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే పార్టిసిపేట్స్ అందరికి కూడా వెల్కమ్. సో మీ ద్వారా అనేక కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం కూడా నాకు కల్పిస్తున్నందుకు, ముఖ్యంగా రష్యా యుక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం మనందరినీ కూడా అది కలతకు గురి చేస్తోంది. కాబట్టి ఈ త్వరలో యుద్ధం ముగియాలని, ప్రపంచంలో కూడా శాంతి నాందాలని మనస్ఫూర్తిగా మనం అంతా కోరుకుందాం. సో ఈ ఇంట్రొడక్షన్ తో నవీన్, ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్. Thanks, sir. Thank you for sparing your time, and that's a wonderful gesture from you to spare your time with us and on this platform for common man's questions. And okay, today starting the interaction with a quote from Bhagavad Gita: "Nothing is more purifying on earth than knowledge." And in today's our event's theme is about our Indian education system. So before starting the event, I would like to request people to check the QR code in the screen. If you want to donate anything to our Janata Dosth platform, this stage is all open for you. And also you can check the description for the link to join the event. And sure, going with the today's theme of Indian education system. India has been known for its the well-known universities, starting from the Nalanda, Takshashila, and everywhere. Like from the history itself, we are well known for our university standards of education system all around the world. But due to some historical moments, and it has been diverted and spoiled. But we are still holding our theme and our spirit on educating people all around the world. What is your opinion on our Indian education system, sir? Like how it is being transformed day by day, as it is known that education is an evolution by the policies, and recently we have been come up with the new national education policy. There has been many more transformations, like the coding has been introduced from the childhood itself, and also the vocational courses has been introduced, and lots of transformational changes has been taken from the government side, and also public are going to get ready with that. How we would justify that, like how we need to get ready for that? Yeah, education ante basically we should know what is the definition of education, because education ki చాలా definitions ఉన్నాయి మన దగ్గర చూస్తే. కానీ నాకు నచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించిన ఒక మంచి డెఫినేషన్ ఏదైనా చెప్పాలంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారు చెప్పిన డెఫినేషన్. ఆయన ఏమంటారంటే, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వాట్ రిమైన్స్ విత్ యూ వెన్ యూ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్. స్కూలు కాలేజీల్లో నేర్చుకున్నదంతా మర్చిపోయిన తర్వాత మన దగ్గర ఏది మిగిలిపోతుందో అదే మన ఎడ్యుకేషన్ అంటారు ఆయన. అంటే అది బేసిక్ గా మనలో నేర్పించే సంస్కారం, ఆ తర్వాత వినయం. అందుకనే మనం ఎప్పుడు విద్యా వినయం అంటాం, చదువు సంస్కారం అంటాం. కాబట్టి ఈ రెండు లేకపోతే ఆ కాంబినేషన్ తో ఆ విద్యకు ఉపయోగం ఉండదు అనమాట. విద్యా వినయం, ఎప్పుడైతే మనం చదువుకుంటామో మనలో వినయం కూడా పెరగాలి. మనం మాట్లాడే మాటలు చక్కగా ఉండాలి. మనం ఏ పద్ధతిలో అయితే మాట్లాడతామో, ఏ విధంగా అయితే మనం ఇతరులను రిసీవ్ చేసుకుంటామో, ఇదంతా కూడా విద్య వల్ల జరగాలి.
కానీ విద్య వల్ల నాకు గర్వం వచ్చిందంటే అది సరి అయిన విద్యా విధానం కాదనమాట. అందువల్ల చదువుకున్న వారు, విద్యను ఆశించిన వారు, విద్యను సంపాదించిన వారు ఎప్పుడు కూడా వినయంతో ఉంటారు. అందువల్ల నేను మనందరికీ చెబుతున్నది ఏంటంటే, ఎంత విద్యావంతులు మనమైతే అంత వినయవంతులుగా కూడా మనం అవ్వాలి అన్నది ఒకటి నేర్చుకోవాలి. 2, చదువుతో పాటు సంస్కారం కూడా రావాలి. చదువుకున్నంత మాత్రాన నేను గర్వపడ్డానంటే అది సక్రమమైన చదువు కాదు. చదువుతో పాటు కూడా సంస్కారం అన్నది రావాలి అన్నది మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో ఈ సంస్కారం అన్నది చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి విద్యా వినయం, చదువు, సంస్కారం ఇవి గనక మనం నేర్చుకోగలిగితే అది నిజమైన విద్య. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒసామా బిన్ లాడెన్ ఉన్నాడు. అతను కూడా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్. కానీ అతను చేసిన పనులు చూస్తే కేవలం ఒకదానికి మాత్రమే అతను నిమగ్నం అయిపోయి అతని వల్ల ప్రపంచానికి ఎంత నష్టం కలిగిందో మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. అందువల్ల కేవలం విద్య వస్తే మాత్రమే సరిపోదు, విద్యతో పాటు వినయము అవ్వాలి, చదువుతో పాటు సంస్కారం కూడా రావాలి అన్నది మనం నేర్చుకోవాలి. అందువల్ల ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులకు నేను చేసే ఒకే ఒక విన్నపం ఏంటంటే, ఈ మధ్య తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ పిల్లలకు ఇదవ్వాలి అని అంటుంటారు. కానీ దానితో పాటు ఆ పిల్లవాడిలో సంస్కారము, తర్వాత వచ్చేసి వినయం, ఈ 2 గనక మనం వాళ్ళలో నేర్పించగలిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది నిజమైన విద్య అవుతుంది. అందుకనే సాక్షర అని ఒక పదం ఉంది. సాక్షర అంటే లిటరేట్ అని అర్థం. దాన్ని తిప్పి రాస్తే రాక్షస అవుతుంది. అందువల్ల కేవలం మనం సాక్షర మాత్రమే అవుతే మనం రాక్షసులుగా తయారవుతాం. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, సమాజంలో జరుగుతున్న అనేక విషయాలు, మనం రోజు పేపర్ తీస్తే జరుగుతున్న ఘోరాలు, నేరాలు ఇవన్నీ చూస్తే అవన్నీ కూడా ఎక్కడో చదువుకున్న వాళ్ళే చేస్తున్నారు. కానీ అంటే వాళ్ళు చదువు అంటే కేవలం సాక్షరులుగా మాత్రమే తయారవడం వల్ల వాళ్ళలో ఉన్న రాక్షసత్వం ఏదైతే ఉందో అది బయటపడుతుంది. కాబట్టి కేవలం సాక్షరులు మాత్రమే కాకుండా విద్యావంతులుగా అవుతూ విద్యతో పాటు వినయాన్ని, చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని గనక మనం నేర్చుకోగలిగితే అది నిజమైన విద్య అవుతుంది అన్నది మనం గమనించాల్సిన ప్రధానమైన అంశం అన్నమాట. భారతదేశ విద్య, భారతదేశం యొక్క చదువు గురించి చాలా ప్రసిద్ధం. మీరు ఇందాక అన్నారు నలంద తక్షశిలా విశ్వవిద్యాలయం. ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనమైతే అమెరికాలోని MITలోకో లేకుంటే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకో వెళ్ళాలని అప్పుడు కోరుకుంటున్నామో, అప్పటి యువతరం వాళ్ళు ఏమనుకునే వాళ్ళంటే, మాకు జీవితంలో గనక ఒక ఆపర్చునిటీ, ఒక అవకాశం దొరికితే మేము వెళ్ళి నలంద తక్షశిలాల్లో మేము విద్యాభ్యాసం చేయాలి అని వారు అనుకోరేవారు అన్నమాట. కాబట్టి ఆ విధమైన విద్యా విధానం మన దగ్గర ఉండేది. కానీ రాను రాను ఈ 1 minute ఇక్కడ కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది. తర్వాత ఏమైందంటే, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మన దగ్గరికి వచ్చారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఉద్యోగాలు అన్నవి సృష్టించారు. అందువల్ల విద్యా విధానాల్లో మార్పు వచ్చింది. అంటే ఫైనల్ గా నేను చదువుకుంటే నేను ఒక ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాలి అన్న విధానంగా మన విద్యను వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు. దాంతో పాటు బైహార్టింగ్, ఎగ్జామినేషన్ సిస్టము, కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగిన విషయాలు మాత్రమే నేర్చుకోవడం, ఈ విధమైన విధానము మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావడం వల్ల జరిగిన ఒక డెవలప్మెంట్. సో దాంతో టోటల్ గా విద్యా విధానమే మారిపోయింది. ఆ తర్వాత వచ్చేసి అనేక కమిషన్లు వచ్చాయి. మీరు అన్నట్టు కొఠారి కమిషన్ గాని, ఆ తర్వాత కస్తూరి రంగన్ గారి కమిషన్, లేటెస్ట్ గా ఏదైతే మనం నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో వాళ్ళు చెప్తున్నది ఏంటంటే, మళ్ళా లెటస్ గో బ్యాక్ టు ది ఓల్డెన్ సిస్టమ్. మనం ఏవైతే ఇంతకు ముందు మనం ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తీసుకొచ్చి మార్కెట్ లో ఏది కావాలో, ఏ విధంగా వాళ్ళని ఎంప్లాయబుల్ గా చేయాలో, మీరు అన్నారు కోడింగ్ అన్నది 6వ తరగతి నుంచి మొదలు పెడతారని చెప్పేసి. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో జరుగుతుంది కోడింగ్ కి చాలా గొప్ప రికగ్నిషన్ ఉంది. కాబట్టి చిన్న పిల్లలకినే వాళ్ళకు కోడింగ్ ఇలాంటివి నేర్పించగలిగితే, తర్వాత అటల్ టింకర్ ల్యాబ్స్ అని కూడా చాలా స్కూల్స్ లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంటే పిల్లల్లో ఉన్న ఆ కొత్త క్రియేటివిటీని ఉపయోగించడానికి. అందువల్ల విద్య అన్నది కంటిన్యూస్ గా మార్పులు వస్తూ ఉంటుంది. కానీ విద్యలో కంటెంట్స్ మారవచ్చు, విద్యలో సిలబస్ మారవచ్చు. కానీ విద్య ద్వారా వచ్చే వినయం, చదువుతో పాటు వచ్చే సంస్కారం అవి మాత్రం పర్మనెంట్ గా అలాగే ఉండిపోతాయి. కాబట్టి దాని మీద మనం గనక స్ట్రెస్ తీసుకుంటూ మనం దాని మీద గనక మనం భారం పెట్టి ఆ విధమైన విద్య, దానితో పాటు వినయం, చదువుతో పాటు సంస్కారం గనక పిల్లలకు నేర్పిస్తే వాళ్ళు దేశానికి ఉపయోగపడే పౌరులుగా తయారవుతారన్నది మనం అందరూ గమనించాల్సిన అంశాలన్నమాట.
కాబట్టి కొత్త ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీతో లెట్ us hope that this multi dimensional learning or multidisciplinary learning. ఇంతకు ముందు ఏమైందంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే కేవలం ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే తెలియాలి, చదవాలి. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త సిస్టమ్ లో ఇంజనీరింగ్ తో పాటు మీకు ఆర్ట్స్, తర్వాత జాగ్రఫీ, ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చదివే అవకాశం కలుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక బయటపడ్డ ఇంజనీరు తన ఇంజనీరింగ్ విషయాలతో పాటు అనేక విషయాలు నేర్చుకొని ఈ విల్ బి ఏ కంప్లీట్ పర్సన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. కాబట్టి ఆ విధంగా తయారు చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. లెట్ us hope that this national education policy or generally people call it as new education policy, ఇది మన విద్యా విధానంలో మార్పులు తీసుకొచ్చి ఒక మంచి పౌరులుగా తయారు చేసే సదవకాశాన్ని అందరికీ కల్పించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. డెఫినెట్లీ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక సంస్కారవంతమైన డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. అంటే విద్య అనే విధానానికి ఏ రకంగా అయితే రూపుమారుతుందో దాన్ని చక్కగా చెప్పారు. అదే విధంగా నాకు మీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలని ఉంది. ఎలా అయితే ఇప్పుడు మీరు చూసారు, లైక్ కన్సిడరింగ్ అవర్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఇస్ లైక్ ఫ్రమ్ 10+2 it is being changed from 5+3+3+4. సో లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంప్లిమెంటెడ్, అంటే ఇలాంటి రిఫార్మ్స్ and transformational implementations, like how it is going to implemented, and also like it is easy to say but practically it needs to fit for our education system. And also like as we know, India is a democratic country, and also multiple religions are there in our country. Like how we can fit and get ready for that, like we need to train our teachers, and what are all the challenges we may face across it. And okay sir, ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం అంగన్వాడీ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ప్రధానంగా మనం తీసుకురాబోతున్నాం. ఇంతకు ముందు ఏమంటే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి మొదలయ్యేది మనకి, అంటే పిల్లవాడికి 5-6 సంవత్సరాల నుంచి క్లాస్. కానీ ఇప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే 3వ సంవత్సరం నిండిన తర్వాత నుంచి 6వ సంవత్సరం మధ్యలో ఏదైతే మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తామో అది చాలా ముఖ్యం. సర్వసాధారణంగా పిల్లవాడు ఆల్మోస్ట్ 85% అన్నది 6 సంవత్సరాల ముందే అతనికి ఇంగిత జ్ఞానం, తర్వాత అనేక విషయాలను తెలుసుకుంటాడు. కాబట్టి ఈ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి మీరు అన్నట్టు 10+2+3 సిస్టమ్ నుంచి ఇప్పుడు 5+3+3+4 సిస్టమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. అంటే ఇదంతా కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ అనగానే అది కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకునేవాళ్ళం. కానీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో 5+3+3+4 అన్నది ఎంటైర్ గా కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. దానికి ప్రధానంగా ఎన్సీఆర్టీ ఏదైతే సంస్థ ఉందో మనకు, వాళ్ళు దీనికి కావాల్సిన మెటీరియల్ తయారు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ చైల్డ్హుడ్ లో వాళ్ళు ప్లే అండ్ చేసుకొని వాళ్ళు త్రూ ప్లే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇట్లా హోంవర్క్లు కానీ ఇలాంటివి ఏమి ఉండదు. లర్నింగ్ బై ప్లేయింగ్ అన్నది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఆ విధంగా వాళ్ళకు నేర్పించే ప్రయత్నాలు కూడా జరగబోతున్నాయి. కాబట్టి బై ది టైమ్ హీ కమ్స్ టు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ హీ విల్ బి ఆల్వేస్ ఎక్విప్డ్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటూ ముందుకు రాగలడు అనమాట. కాబట్టి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. తర్వాత వచ్చేసి స్కూల్స్ స్ట్రక్చర్ లో కూడా కొద్దిగా మార్పులు తీసుకురాబోతున్నారని తెలియజేయడం జరిగింది. అంటే ఈ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ స్టాండర్డ్స్ దగ్గరగా ఉన్న అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్లోను ఆ విధంగా కలుపుతూ ఒక టోటల్ గా ఒక ప్లేస్ లో రైట్ ఫ్రమ్ కిండర్ గార్డెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ అంగన్వాడీ అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ తీసుకురొచ్చే ప్రయత్నాలు కూడా అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ అంటే 5+3+3+4 సిస్టమ్ లో వాళ్ళని అక్కడి వరకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడైనా ఒక కొత్త విధానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఇనీషియల్ హికప్స్ ఉంటాయి, సో టీచింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకి. కాబట్టి వాటన్నిటినీ మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలంటే మనం ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే అనుభవం ఏదైతే ఉందో ఆ అనుభవంతో మార్పులు చేర్పులు తీసుకొస్తూ మనం కొత్త విధానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ సందర్భంగా కావాల్సిన మెటీరియల్ తయారవుతోంది. ఆ తర్వాత ఆ విధంగా టీచర్ ట్రైనింగ్స్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోబోతున్నారు. ఇది మనం ఒక పెద్ద లాంగ్ టర్మ్ గోల్ గా పెట్టుకున్నాం. 2030, 2040 వరకు ఈ గోల్స్ మనం తీసుకెళ్ళాము. ఈ లోపల ఇవన్నీ కూడా అచీవ్ అవ్వాలి. తర్వాత డ్రాప్ అవుట్ సంఖ్యను కూడా మనం తగ్గించగలగాలి. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ గా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో తీసుకున్న మనం టార్గెట్స్ అనమాట. కాబట్టి మనం అందరం కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ దే షుడ్ కాంట్రిబ్యూట్. ఎప్పుడైతే మనం అందరం కలిసి ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ సులభతరం అవుతుంది అన్నది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం. ఎస్ నవీన్.
Definitely, sir. That should be a long-term goal, and day by day we need to progress through that. And one last question I need to understand from your vision and your opinion. Like, మన భారతదేశం ఏదైతే ఉందో, like you know that like we have multiple religions, multiple cultures, and state to state కి వస్తే మనకి మాతృభాష అనేది ఎంత ప్రాధాన్యమో మనకి తెలుసు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుసు మనం ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తాము. అండ్ ఆల్సో ఫ్రాంక్ వాట్ ఐ పర్సనలీ బిలీవ్ ఇస్ ఫ్రమ్ లైక్ వన్ మదర్ నేషన్ అండ్ వన్ మదర్ లాంగ్వేజ్. ఆ విధానంలో బాల్యంలో మనకి ఇచ్చే ఎడ్యుకేషన్ లైక్ మీరు చూస్తే మన స్టేట్ లో కూడా లైక్ దే ఆర్ మ్యాండేటింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. Like what do you feel that, like what's your opinion on that, like it should be mandated or what is the incursion in between that? యాక్చువల్ గా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కూడా మీరు చూస్తే కనీసం 5th స్టాండర్డ్ వరకు మనం స్థానిక భాష మాతృభాషలో వాళ్లకు చదువు చెప్పాలని, వీలైతే 8వ తరగతి వరకు కూడా అది ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ చెప్తుంది. ఎందుకంటే దీనికి యాక్చువల్ గా చూసుకుంటే సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి, ప్రాక్టికల్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది మనం మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుంటే, ఎందుకంటే మనం పుట్టినప్పటి నుంచి అంగన్వాడీకి కానీ స్కూల్కి వెళ్లే లోపల మనం మన మాతృభాషలోనే అన్ని నేర్చుకుంటాం. మనం వొకాబులరీ కానీ అనేక విషయాలు తెచ్చుకుంటాం. సాధారణంగా ఏమంటారంటే ఒక 3 సంవత్సరాలు నిండిన పిల్లవాడికి ఆల్మోస్ట్ 2 నుంచి 3,000 పదాలు మాతృభాషలో నేర్చుకుంటాడు. ఆ నేర్చుకున్న తర్వాత స్కూల్లో వేస్తే సడన్ గా అక్కడ ఇంగ్లీష్ లో మొదలు పెట్టారనుకోండి, టోటల్ గా బ్లాక్ అయిపోతాడు. అంటే నేను ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నది ఒకటి, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు నేర్పిస్తున్నది ఒకటి, స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా నేను ఇంటికి కానీ వస్తే మళ్ళా నేను మాతృభాషలోనే మాట్లాడుతున్నాను. కాబట్టి ఈ కన్ఫ్యూజన్ లో ఏమైపోతుందంటే ఆ పిల్లవాడు హీఈస్ బికమింగ్ డమ్. కాబట్టి స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడడం మానేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఏదో విధంగా వాటిని బైహార్ట్ చేయాలి అన్న ధోరణిలోకి పడిపోతారనమాట. అందువల్ల ఏంటంటే పిల్లల్లో ఉన్న క్రియేటివిటీ, సృజనాత్మక శక్తి ఏదైతే ఉందో అది క్రమక్రమంగా మనం దాన్ని ఫినిష్ చేస్తున్నాము అన్నది మనం నేర్చుకోవాలి. అందువల్ల యాక్చువల్ గా చాలా మందిలో అభిప్రాయం ఏంటంటే మనం మాతృభాషలో చదివితే మనం ఇంగ్లీష్ లో సరిగా మాట్లాడలేము అన్నది. కానీ ఇట్ ఈస్ వెల్ ప్రూవ్డ్. ప్రపంచం మొత్తం మీద మీరు చూసుకుంటే ఇంగ్లీష్ అన్నది కేవలం మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ టు ఎక్స్చేంజ్ అవర్ ఐడియాస్ ఎట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. అదర్వైజ్ మీరు నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నా, ఆ తర్వాత అనేక రీసెర్చ్ల్లో జరిగిన విషయాలు తీసుకున్నా, ఎవరైతే స్థానిక భాషల్లో మాతృభాషల్లో నేర్చుకున్నారో వాళ్ళు గొప్ప క్రియేటివ్ సైంటిస్టులుగా తయారయ్యారు అని చెప్పేసి. భారతదేశం తీసుకుంటే మీరు 1929-30 సార్ సివి రామన్ తర్వాత మనకు నోబెల్ ప్రైజ్ రాలేదు. ఆ తర్వాత వచ్చిన నోబెల్ ప్రైజ్ అంతా కూడా భారతదేశంలో జన్మించిన వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళు వెళ్ళి ఇతర దేశాల్లో సెటిల్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వాడు నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకున్నారు. కానీ మనకు ప్రధానంగా దానికి కారణం ఏంటంటే మనం స్లోగా ఈ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంగ్లీష్ చదివితేనే అది చదువు అన్న ఒక అభిప్రాయం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఏంటంటే మనం విద్యార్థుల్లో ఉన్న క్రియేటివిటీని చంపుకుంటున్నాం. అందువల్ల నేను చెప్తుంటాను 5 భాషలు మాట్లాడతాను. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే నాకు తెలుగు బ్రహ్మాండమైన గ్రిప్ ఉంది, నా మాతృభాష పట్ల నాకు బ్రహ్మాండమైన ఫౌండేషన్ ఉంది. కాబట్టి మిగతా దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవడం నాకు చాలా సులభం. తమిళనాడులో వెళ్ళినప్పుడు నేను 1 సంవత్సరంలో తమిళ్ నేర్చుకున్నాను. మహారాష్ట్రకి వెళ్ళిన తర్వాత 1.5 సంవత్సరంలో నేను మరాఠీ బ్రహ్మాండంగా నేర్చుకున్నాను. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే మాతృభాషలో ఉన్న ఫౌండేషన్, ఆ పునాది గట్టిగా ఉండడం వల్ల ఇతర భాషలు నేర్చుకోవడం చాలా సులభం. అందువల్ల ఇవి గుర్తించి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో అట్లీస్ట్ 5th స్టాండర్డ్ వరకు, వీలైతే 8th స్టాండర్డ్ వరకు మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అన్నది మాతృభాషలో, వాడుక భాషలో ఉండాలి అన్నది వాళ్ళు రికమెండ్ చేశారు. ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంచండి. మన టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తామో దాంట్లో మన మాతృభాషతో పాటు వీలైతే ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఇవ్వండి. ఆర్ ఏవైనా ఇంపార్టెంట్ పదాలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని ట్రాన్స్లేట్ చేసి మీరు ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి పిల్లవాడికి మాతృభాషలోను తర్వాత మీడియంలో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ అపోహలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మాతృభాషలో చదివితే మనం రేపు ఉద్యోగాలకు పనికిరాం, లేపు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళలేం, ఇవన్నీ కూడా అపోహలు మాత్రమే. అందువల్ల మాతృభాష అన్నది చాలా ముఖ్యం. మాతృభాషలో చదివించడం ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో అన్నది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇంగ్లీష్ అన్నది ఇట్స్ ఎ కనెక్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా భారతదేశం చూసుకుంటే మనకు ఎన్నో భాషలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ భాషల్లో కూడా మనం నేర్చుకుంటే ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టేకింగ్ ఆఫ్. మీరు ఎలా అయితే రన్వేలో విమానం తిరుగుతుంటుందో ఆ రన్వేలో చక్కగా విమానం మంచి స్పీడ్ లో గనక వెళ్ళగలిగితే అప్పుడు టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది. అదే విధంగా మాతృభాషలో కూడా మనం రన్వే లాగా ఆలోచించుకొని
దానిలో గనక సఫిషియంట్ స్పీడ్ ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటే ఆ తర్వాత టేకింగ్ ఆఫ్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం మాతృభాష పట్ల మనం సైంటిఫిక్ గా కూడా ప్రూవ్ చేసిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా తెలుసుకుంటూ మన పిల్లలకు మనం మాతృభాషలో విషయాలు తెలియజేస్తూ ఆ తర్వాత దానితో పాటు కూడా వ్యవహారిక భాష లేకుంటే లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్పిస్తూ ఒక కంప్లీట్ ఇండివిజువల్ గా మనం తయారు చేయాలన్నది ప్రధానమైన స్కోప్. కాబట్టి ఆ విధంగా తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ విషయాలు గమనించాలన్నది నా ప్రధానమైన విన్నపం వారికి. ఫ్యాంటాస్టిక్ వర్డ్స్ అండ్ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ యూ. ఎలా అయితే లైక్ ఇప్పుడు ఉన్న చదువుకున్న విద్యార్థులకు కూడా భాషా ప్రావీణ్యం ఇంకా మాతృభాష ప్రావీణ్యం, విషయ పరిజ్ఞానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలా అయితే మీరు ఎన్వైరన్మెంట్ అని చెప్పారో, ఇప్పుడు స్కూల్ నుంచి కాలేజ్కి వెళ్ళిన వారు తెలుగు మీడియం టు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎలా కష్టపడుతున్నారో, అదే విధంగా జాబ్ మార్కెట్ లోకి వచ్చాక కూడా మనం చదువుకునేది ఒకటి, జాబ్ మార్కెట్ లో వాళ్ళకి మార్కెట్ డిమాండ్స్ ని మీట్ అయ్యేది ఒకటి డిఫరెన్స్ అవుతుంది. So I think I hope this national education policy must be implemented well, and our students and teachers must follow that properly. Okay, sir. I'm ending up our interaction with this, and I'm going to present our participants. We have 5 participants for the day, sir. Thanks all firstly for joining the call, and going with our first participant, it is Chandramouli Ayyappa. Hi, Chandramouli Ayyappa. Are you good to stop and interact with you? Okay, there might be some network issues from his end, sir. We are going with Meghna. Is there? No, yeah, sir. maybe you can put we are going with Sneha. Sneha, can you please unmute yourself and talk to JD, sir? Yeah, am I audible? Yes, Sneha. Yes, Amma, you are audible. Yeah. Yes. Thank you so much, and I'm feeling very lucky and happy that I got an opportunity for speaking to you. So, I have always seen like there are like lot of divisions like CBSE, ICSE, NCRT, State Board, and like etc. etc. And with that we also do have many things like IIT special, this special, that special, and all. So because of that, what is happening is we are killing the creativity of the student, and we are just keeping them into one closed room and helping them to mug up the artifacts and just throw out into some competitive exam or something, instead of not teaching them like our agriculture techniques or the social things that is happening around. And yeah, coding is good to have, but at that age, till 10th class or maybe till 8th class, it's the foundational age of a person's personality or character. So do you think that the syllabus should be in such a way where there is a mix up, where all the school, even if it's a government school, even if it's a private school, even if it's a special school, whatever it is, they have a common syllabus for that? I mean, there is no special. So in this way, there is one more problem, like the financial scam, that one school charges like lakhs of rupees for a smaller student, and like we don't know like what's the output, and like this all scams would also be stopping, and the student will also be having an opportunity and a balance between creativity and the level of education. And also we will be embedding a lot of things that would be improving his character and all, that would be leading him to be a better person. Because today if we see a lot of things around the world, the crisis and all, it's just because of people are అంటే ఓవర్ ఇవల్యూషన్ అయిపోవడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఈ రోజు ఒకవేళ మనం ఎక్కడైనా ఫైట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం అంటే మన దగ్గర ఆ రీసోర్సెస్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోయి, అండ్ సంథింగ్ విత్ సమ్ రీజన్ ఆర్ సంథింగ్ ఆ డిఫరెన్సెస్ వల్ల వీఆర్ గోయింగ్ టు దాట్. So like I just wanted your inputs that how we can come up with things where we can balance this. Yeah, well articulated, Sneha. Actually, you initially talked about the very
One is your CBSE pattern of education. The second one is the ICSE pattern, and the next one is the state syllabus. So these are the three different things. But if you see the contents and all, the contents are almost same, but emphasis is different. Suppose if you take ICSE syllabus, అందులో మెయిన్ గా లాంగ్వేజ్, తర్వాత వచ్చేసి దాని మీద ఎంఫసిస్ ఉంటుంది. సిబిఎస్ఈ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆన్ సైన్సెస్, స్టేట్ సిలబస్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆన్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఈ విధమైన ఓరియంటేషన్ అన్నది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ 10th స్టాండర్డ్ అండ్ ఆల్, బై అండ్ ఆల్ దే ఆర్ బ్రాట్ ఆన్ టు ఏ పర్టికులర్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. అది ఒక ఇంపార్టెంట్ మనం చూసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ యూ రేజ్డ్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఇంప్రూవింగ్ ది క్రియేటివిటీ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమైపోయిందంటే రోట్ లెర్నింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది మనకు. అంటే ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, ఎగ్జామ్స్ లో యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ థింగ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రీప్రొడ్యూస్. సో మెయిన్లీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏమైపోతుందంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ బై హార్టింగ్ యూ డూ, ది అమౌంట్ ఆఫ్ రిటెన్షన్ యూ డూ, అండ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఆన్ ది ఎగ్జామినేషన్ పేపర్. దట్ యూస్ టు బి ది ఎవాల్యుయేషన్ పార్ట్. కానీ ఏంటంటే నౌ ఎ న్యూ సిస్టమ్ హెస్ కమ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది కంటిన్యూయస్ ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్. సో యాక్చువల్లీ there won't be any fixed answer for a question. So any student can write as per his imagination and as per his understanding. That's what is the new evaluation system which they have introduced. అంటే నాకు విషయం ఎలా అర్థమైంది దాన్ని నా భావాలతో నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను. సో ఐ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ టు బై హార్ట్. నాకేంటంటే కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు, దాన్ని నేను కన్వర్ట్ చేసుకొని నాకు సూటబుల్ లాంగ్వేజ్ నాకు వచ్చిన భాషలో నేను రాయగలను అనమాట. This is what the new way of evaluation is taking place. తర్వాత ఏంటంటే ఈ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తీసుకుంటే అందులో బేసిక్ గా హౌ టు బ్రింగ్ అవుట్ ది క్రియేటివిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అన్నది వాళ్ళు అన్నారు అనమాట. సో దే వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సమ్ స్కిల్లింగ్ టు ది స్టూడెంట్ రైట్ ఫ్రమ్ 6th స్టాండర్డ్ ఆన్వర్డ్స్. మేబీ మీరు అన్నట్టు కోడింగ్ కానీ లేకుంటే అదర్ స్కిల్స్ విచ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్, వీటిని కనుక మనం నేర్పించుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే, ఎస్పెషల్లీ మ్యూజిక్, పెయింటింగ్, ఆర్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ది స్కూల్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ది పేపర్, బట్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అన్నది ఇట్స్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్. కానీ అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఏమవుతుందంటే ఏ పర్సన్ విల్ బికమ్ ఏ వెల్ రౌండెడ్ పర్సన్. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మీరు అన్నట్టు ఓన్లీ హీఈస్ గెటింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ మోడ్, బట్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎ పర్సన్ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్, యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎ పర్సన్ వెల్ రౌండెడ్ అండ్ వెల్ గ్రౌండెడ్ ఆల్సో. కాబట్టి వీటిని చేయడానికి ఏంటంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ లో చేంజెస్ రావాలి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ది ఫీ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో. అందుకనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏముందంటే వై డోంట్ వీ నేషనలైజ్ ఆల్ ది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నది ఒక కాన్సెప్ట్. వై నాట్ ది గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ ది ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అన్నది. ఆల్ దీస్ ప్రైవేట్ లైక్ బ్యాంక్స్ వర్ నేషనలైజ్డ్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అన్ని తీసేసి నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి, కాబట్టి మళ్ళా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఇప్పుడు కొత్త ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ వచ్చాయి. యూ హ్యావ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, యూ హ్యావ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, యూ హ్యావ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళా వచ్చాయి. కాబట్టి ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎ ఫైన్ బ్యాలెన్స్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఎగ్జార్బిటెంట్ గా ఫీజు కలెక్ట్ చేయడము, వీటన్నిటికీ కూడా ఫీ రెగ్యులేషన్ కమిషన్స్ అని కమిటీస్ అన్నవి కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ చార్జింగ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సో ఎగ్జార్బిటెంట్లీ, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే మనం భారతదేశంలో చూసుకుంటే హెల్త్ కి, ఎడ్యుకేషన్ కి అవుట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఎక్స్పెక్ట్, అంటే నేను 1 లక్ష సంపాదిస్తే అందులో 60,000 నేను హెల్త్ కి, ఎడ్యుకేషన్ కి ఖర్చు పెడుతున్నాను. కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి. హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్ ఎట్ సచ్ ఏ రేట్ సో దట్ ఎ పర్సన్ కెన్ బికమ్ వెల్దియర్. తను సంపాదిస్తున్న దాంట్లో ఈ కెన్ బికమ్ వెల్ అండ్ ఈ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. అలా కాకుండా నేను సంపాదించేదంతా కూడా హెల్త్ కి, ఎడ్యుకేషన్ కి మాత్రమే పెడితే మరి హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ అండ్ హౌ మై వెల్త్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్, హౌ మై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్, ఇవన్నీ మనకున్న క్వశ్చన్స్ అనమాట. కాబట్టి ది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఆర్ ది పాలసీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ షుడ్ ఎన్షూర్ దట్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ఆల్ పీపుల్ ఎట్ అఫోర్డబుల్ రేట్స్. యాక్చువల్గా మీరు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ తీసుకుంటే దే విల్ నాట్ ఛార్జ్ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ ఆల్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. అట్లీస్ట్ మన ఆర్టికల్ 21A తీసుకుంటే మీరు ఫ్రమ్ 6 years to 14 years, it is the duty of the government to give them free and compulsory education. This is what is the thing. So the policy makers or the governments, maybe the state government or the central government, they should ensure that quality education at affordable prices are given to the students of this nation. So let the national education policy also emphasizes on this.
and a multi-dimensional and multidisciplinary learning is also very important. Suppose if I am pursuing my mathematics, but I am interested in economics, I should be having an opportunity to learn that also, so that I can pursue things which are of my liking to me. So this is what is expected, and let us see, this is the best thing that is going to happen. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Sneha, and for sharing your wonderful questions. And thank you, sir, for giving your vision on the takeover this the central and state education system, sir. And I would like to question upon the comments which we have received in Facebook and other social platforms. Like, as you know, like we can't ignore that, as it is not in our region or. So, like, what's your opinion or takeaway on the current war going upon in between Ukraine and Russia, sir? Like, what are the reasons led to the war? And yeah, Ukraine and Russia, the war that is going on, దాని గురించి కొద్దిగా మనం హిస్టరీలోకి వెళితే, బేసిక్ గా యుఎస్ఎస్ఆర్ అన్నది ఒకటి ఉన్నది, యునైటెడ్ సోషలిస్ట్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అని. ఇట్ యూస్ టు బి కంగ్లామరేషన్ ఆఫ్ సో మెనీ కంట్రీస్. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే 1991లో పెరిస్ట్రోయికా గ్లాస్నోస్ట్ అన్న కాన్సెప్ట్స్, మిఖైల్ గోర్బచేవ్ అన్న ఆయన యుఎస్ఎస్ఆర్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఆయన, సో హీ హాజ్ ఓపెన్డ్ అప్ ది ఎంటైర్ సోవియట్ వరల్డ్ అండ్ దే స్ప్లిట్ ఇంటూ వేరియస్ కంట్రీస్. ఆ టైంలో రష్యా, తర్వాత వచ్చేసి యుక్రెయిన్, ఇలాంటి మిగతా అనేక దేశాలు ఏర్పడ్డాయన్నమాట. సో ఆ విధమైన సెటప్ లో ఉన్నప్పుడు, తర్వాత రష్యా తర్వాత బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ ఏదైనా మీకు చూసుకుంటే యూరోపియన్ దాంట్లో, ఇట్ ఈస్ ది యుక్రెయిన్, దట్ ఈస్ ఏ వెరీ లార్జ్ అండ్ వెరీ బిగ్ కంట్రీ. తర్వాత ఏమైందంటే 1991 నుంచి 2014 వరకు ది గవర్నమెంట్స్ ఇన్ యుక్రెయిన్ వర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ రష్యా. కానీ 2014లో ఏమైందంటే ది గవర్నమెంట్ హెస్ చేంజ్డ్ ఆఫ్టర్ ది so many demonstrations from the public, and finally a government has come which is towards the western ideas. అంటే మన వెస్టర్న్ ఐడియాస్, యుఎస్ తర్వాత యూరోపియన్ బ్లాక్, వీళ్ళను సపోర్ట్ చేసే గవర్నమెంట్ రావడం జరిగింది. దాంతో ఏమైందంటే రష్యా, దే ఫీల్ దిస్ కంట్రీ ఆర్ దిస్ నేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు గో అవే ఫ్రమ్ అస్. ఏం చేశారంటే క్రిమియా అని ఇంకొక దేశం ఉండేది, అది ఆ యుక్రెయిన్ లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, దాన్ని వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యుక్రెయిన్, బట్ ఇట్ ఈస్ అడ్జసెంట్ టు యుక్రెయిన్. తర్వాత ఏమైందంటే యుక్రెయిన్ లో ఉన్న 2 ఏరియాస్ లో రెబల్స్ ఉన్నారు అక్కడ. వాళ్ళు దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ దేర్ ఇండిపెండెన్స్, మాకు ఇండిపెండెంట్ దేశం కావాలని దాంట్లో వస్తుంటే వాళ్ళకు వీళ్ళు సపోర్ట్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు. దానివల్ల ఏమైందంటే యుక్రెయిన్ లో 2 ప్రాంతాల్లో రష్యా వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెంచుకుంది. తర్వాత క్రిమియా అన్న దేశాన్ని కూడా వాళ్ళు ఓవర్టేక్ చేసుకున్నారు. తరువాత ఏంటంటే 2 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండేది, వన్ ఈజ్ కాల్డ్ నాటో, అదర్ వన్ ఈజ్ వార్సా. వార్సా ప్యాక్ట్ అని, అందులో ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా సోవియట్ యూనియన్, సోవియట్ రష్యా ప్రభావితంగా ఉన్న ఐడియాస్ ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా వాళ్ళు వార్సా ప్యాక్ట్ దేశాలని వాళ్ళు ఏర్పడ్డాయి. తర్వాత అమెరికా, యూరోపియన్ తో ఉన్న దేశాలు నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ అని నాటో దేశాలని అంటాం. సో ఈ విధంగా 2 గ్రూప్స్ ఉండేవి ఇంతకుముందు. కానీ ఎప్పుడైతే సోవియట్ యూనియన్ విచ్ఛిన్నం అయిపోయిందో ఈ వార్సా ప్యాక్ట్ అన్నది పక్కకు వెళ్ళిపోయింది. సో ఓన్లీ నాటో దేశాలు మిగిలాయి. ఈ నాటో దేశం ఏం చేసింది, నాటో గ్రూప్ ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ ప్రభావాన్ని పెంచుకోవడం మొదలుపెట్టింది. 1991లో 12 దేశాలు ఉండేవి నాటోలో, ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ 30 కంట్రీస్ ఇన్ నాటో. అంటే స్లోగా యుఎస్, యూరోపియన్ ప్రభావము ఈ నాటో దేశాలు కూడా వస్తూ, తర్వాత యుఎస్ఎస్ఆర్ లో ఉన్న 3 దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, లాట్వియా, లిట్వేనియా అండ్ ఐ థింక్ స్లోవేకియా, ఐ థింక్ ఈ 3 దేశాలు అవి కూడా నాటోలో 2004లో చేరాయి. తర్వాత జార్జియా, తర్వాత యుక్రెయిన్, ఈ 2 దేశాలకు కూడా నాటోలో సభ్యత్వం కల్పిస్తామని చెప్పేసి నాటో కంట్రీలు ప్రకటించాయి 2008లో. సో అప్పుడు ఏమైందంటే, అంటే రష్యాకు ఏమనిపించిందంటే నా పక్క దేశమైన యుక్రెయిన్ దేశంలో కూడా నాటో ప్రభావం, అంటే యుఎస్, యూరోపియన్ వాళ్ళ ప్రభావాలు పడుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు దానికి ఏం కోరారంటే 3 డిమాండ్స్ పెట్టారు పుటిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మొదటిది వచ్చేసి యుక్రెయిన్ కి నాటోలో మెంబర్షిప్ ఇవ్వకూడదు. నెంబర్ 2 వచ్చేసి నాటో ఏ విధంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో ఆ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కడో ఒక చోట ఆగాలి. తర్వాత 1997లో ఏదైతే నాటో ట్రూప్స్ డిప్లాయ్ అయి ఉన్నాయో అక్కడికి మాత్రమే ఉండాలి, కానీ
1997 తర్వాత ఏ దేశాలు అయితే నాటోలో జాయిన్ అయ్యాయో ఆ దేశాలలో నాటో డిప్లాయ్మెంట్ ఉండకూడదు అని వాళ్ళు అడిగారు. కానీ దీనికి ఒప్పుకోలేదు. దీనికి నాటో ఒప్పుకోలేదు, అంటే యుఎస్ అండ్ అదర్ నేషన్. దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ పెరిగింది. ఈ ఫ్రిక్షన్ పెరుగుతూ ఫైనల్ గా 4 రోజుల క్రితం యుక్రెయిన్ లో ఆ 2 ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వాళ్ళు సపరేటిస్ట్ ఫోర్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాలను మేము ఒక సపరేట్ దేశాలుగా గుర్తిస్తున్నామని చెప్పేసి రష్యా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రష్యా యుక్రెయిన్ మీద యుద్ధానికి దిగిందనమాట. సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా మీద మెయిన్ గా నాటో యొక్క ఎక్స్పాన్షనిజం, తర్వాత నాటో దేశంగా యుక్రెయిన్ ను చేర్చుకోవడం గురించి చర్చ, వీటి వల్ల రష్యా ఎఫెక్ట్ అయ్యి దే హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ దే హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఎ వార్ ఆన్ యుక్రెయిన్. కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా మధ్యలో ఈ వార్ జరుగుతోంది అనమాట. కాబట్టి ఈ వార్ అన్నది ఇమీడియట్ గా ఆగిపోవాలి. ఆ తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళు చర్చలకు దిగాలి. దే షుడ్ సిట్ ఫర్ టాక్స్. అదే ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎ లీడ్ అండ్ లెట్ us see how fast if you can stop this war and go for a ceasefire. Otherwise ఏమవుతుందంటే ది హోల్ ఎకానమీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్ట్. ఎందుకంటే బేసిక్ గా రష్యా సప్లైస్ గ్యాస్ అండ్ పెట్రోలియం. సో ఎప్పుడైతే దీన్ని గనక ఎంబార్గో మనం పెడితే పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ రేట్స్ పెరిగిపోతాయి. వన్స్ అవి పెరగగానే మన ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోతుంది. దానివల్ల మళ్ళీ రేట్స్ పెరుగుతాయి. దానివల్ల టోటల్ ఎకానమీ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్. కాబట్టి అది ప్రధానంగా చూడాలి. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడే మనం COVID-19 ఎఫెక్ట్ నుంచి బయటపడుతున్నాం ఎకానమీ. కాబట్టి ఈ టైంలో అగైన్ వార్ లైక్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ది ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఆల్ ది నేషన్స్. సో అందుకనే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్ అండ్ టు సీ దట్ దీస్ 2 countries సిట్ ఆన్ ఏ డిస్కషన్ టేబుల్. ఒక చర్చలకు వాళ్ళు కూర్చొని ఇది త్వరగా ముగిస్తే బాగుంటుంది అన్నది మనం అందరం గమనించాల్సిన అంశం. ఆ దిశగా త్వరలో వీళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటారని మనం అనుకోవాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ వాట్ I know about the reasons for the fight or the war between Russia and Ukraine. Thank you very much, sir, for your insights over the war situation. Just a common point like that is relating to our common man's platform. What might be the situations that as an Indian like we might be facing, like inflation anedi, like if all the world nations are facing, we also must like with the basic needs like oil, food and everything prati rate kuda perigipotundi. Ade vidhanga like as Russia as one of the biggest nation, like India and China are also like next to that biggest nations. So what if వాళ్ళ నేషన్స్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేద్దామని చూస్తున్నారు? పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ అప్ విత్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ అఖండ భారత్. అది కూడా పిక్చర్ లోకి వస్తుంది. లైక్ వీ నీడ్ టు ఓవర్టేక్ ఓవర్ ద పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్. So like what if it happens? Like war is not a final remedy, right? Like how people's mentality should be in this situation. ఎందుకంటే వార్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు స్టార్ట్. యుద్ధం మొదలు పెట్టడం చాలా సులభం, కానీ దాన్ని ముగించడం చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట. మెనీ కంట్రీస్ లో మనం చూసాం, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో చూసాం ఎన్ని సంవత్సరాలు జరిగింది, ఇరాక్ లో చూసాం మనం, తర్వాత లిబియాలో చూసాం. ఇవన్నీ కూడా వార్స్ జరిగాయి మనకి. దీనివల్ల ఏంటంటే ఫైనల్ గా వరల్డ్ షుడ్ బి ఏ ప్లేస్ టు లివ్ పీస్ఫుల్లీ. దట్ షుడ్ బి ది స్పిరిట్. అందరూ ఆనందంగా శాంతియుతంగా బతకాలి. కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ బడ్జెట్ అంతా కూడా వాళ్ళకు కొత్త వెపన్స్ కొనుక్కోవడం, కొత్త మిసైల్స్ కొనుక్కోవడం, వీటి మీద మనం స్పెండ్ చేస్తే వెన్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్. అది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. సపోజ్ అన్ని దేశాలు పీస్ఫుల్ గా ఉంటే డిఫెన్స్ బడ్జెట్ కు పెట్టాల్సిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనుక డెవలప్మెంట్ గా మనం తీసుకురాగలిగితే ఎంత చక్కగా ఉంటుంది చూడండి. కానీ కొన్ని దేశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఎక్కడో ఒక చోట గొడవ జరిగితే తప్ప వాళ్ళు ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునిషన్ సప్లై చేయరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మెయిన్ ఎకానమీస్ దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక గొడవ జరగాలి, యుద్ధం జరగాలి అని కోరుకున్న దేశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ డైకాటమీలో ఏమవుతుందంటే డెవలపింగ్ నేషన్స్ అన్నవి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ఎక్కడో చదువుతుంటే శ్రీలంకలో లీటర్ పెట్రోల్ 210 రూపీస్ అంటాయి అండ్ లీటర్ ఆఫ్ డీజిల్ ఈజ్ అబౌట్ 150 or 140 రూపీస్. కాబట్టి ఈ విధంగా పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ పెరిగిపోతే ఆటోమేటిక్ గా మిగతావన్నీ కూడా కాస్ట్లీ అయిపోతాయి. దానివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల మనకు వస్తున్న జీతాలు మనం కొనుక్కునే వాటికి సరిపోవన్నమాట. కాబట్టి ఆ విధమైన డైకాటమీలో మనం ఇరుక్కుంటాం. కాబట్టి ది పీస్ ఈజ్ ది ఓన్లీ సొల్యూషన్. మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ తీసుకొని మేబీ యూ డోంట్ నో, చైనా, రష్యా, పాకిస్తాన్ దే మే ఫార్మ్ ఎ గ్రూప్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. అందువల్ల ఏంటంటే ఇంకొక ముఖ్యమైన ఫ్యాక్టర్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే న్యూక్లియర్ ఆర్మ్స్ కూడా చాలా దేశాల దగ్గర ఉంటాయి.
ఏ దేశాల దగ్గర అయితే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉంటాయో ఆ దేశాలు యుద్ధం మొదలు పెడితే మిగతా దేశాలు అంత స్ట్రాంగ్ గా కండెమ్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో, సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఫెలో డిసైడ్స్ టు యూజ్ ది న్యూక్లియర్ వెపన్స్, దెన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది ఫేట్? ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఆల్సో. కాబట్టి ఆ విధమైన రిస్క్ ఉన్నాయి. కాబట్టి యునైటెడ్ నేషన్స్ అన్నది ఎందుకోసమైతే మనం మొదలు పెట్టామో దాన్ని ఇట్ షుడ్ ఫాలో ఇట్స్ రోల్, ఇట్ షుడ్ పర్ఫార్మ్ ఇట్స్ రోల్. కాబట్టి అదొక మ్యూట్ స్పెక్టేటర్ గా ఉండకూడదు అనమాట. కాబట్టి యునైటెడ్ నేషన్స్ లో ఉన్న వీటోయింగ్ పవర్, వీటన్నిటి గురించి కూడా ఒకసారి మళ్ళీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం. కాబట్టి ఆ డిస్కషన్స్ కూడా మనం చేయాలి. కాబట్టి వార్ ఈజ్ నాట్ ఏ సొల్యూషన్, పీస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ది సొల్యూషన్ ఫర్ ది మ్యూచువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది నేషన్స్. కాబట్టి ఆ దిశగా మనం ఆలోచించాలన్నది నాకు అనిపించిన విషయం. True, sir. That's really very much true. And మన ఇండియా కూడా like it is standing neutral, coexisting with this peaceful ఎందుకంటే coexistence. మనము వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నాన్ అలైన్మెంట్. ఎందుకంటే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు నాటో, వార్సా దేశాలుగా ఉండేవి, కానీ దెర్ ఆర్ 125 నేషన్స్ విచ్ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఎ గ్రూప్ కాల్డ్ నాన్ అలైన్డ్ గ్రూప్. అప్పుడున్నప్పుడు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, తర్వాత వచ్చేసి ఐ థింక్ టిటో, ఆ తర్వాత వచ్చేసి సుకర్ణో, వీరందరూ కలిసి ఈ నాన్ అలైన్డ్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు, నామ్. అందులో ఏంటంటే యూ డోంట్ టేక్ ఎదర్ నాటో స్టాండ్ ఆర్ యూ డోంట్ టేక్ వార్సా ప్యాక్ట్ స్టాండ్. ఎదర్ కోల్డ్ వార్ జరిగేది బిట్వీన్ యుఎస్ అండ్ రష్యా. కాబట్టి ఈ స్టాండ్ తీసుకోకుండా మనం తటస్థ ధోరణి ఏదైతే ఉందో ఇప్పటికి కూడా మనం వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ది సేమ్ థింగ్. అందుకని ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ లో మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ఇందులో హింస అన్నది ఇమ్మీడియట్ గా తగ్గిపోవాలి, తర్వాత వచ్చేసి చిత్తశుద్ధితో మనము చర్చలు జరపాలి అన్నది ఆయన చెప్పింది. తర్వాత భారతీయులు ఎవరైతే యుక్రెయిన్ లో చిక్కుకుపోయి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా సేఫ్ గా మనం రిటర్న్ తీసుకురావాలి. దీస్ ఆర్ ది ప్రయారిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి ఆయన అన్నారు. ఎందుకంటే యుద్ధం మొదలవగానే ఆయన పుటిన్ తో మాట్లాడారు. తర్వాత యుక్రెయినియన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ప్రధానమంత్రి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన ఈ సెడ్ త్వరగా చర్చలు జరగాలి, ఆ చర్చల వల్ల ఫైనల్ గా ఈ యుద్ధం అన్నది ఆగాలి అన్నది కూడా ఆయన ఒపీనియన్ తెలియజేశారు. Yes. Thank you, sir. Thank you for your insights on the war situation. And India is even striving for its peaceful coexistence with all the neighboring countries as well, China and Pakistan. Okay, we are closing up the situation and discussion on this war segment, and we are going back to our theme on the Indian education system and its principles. We are going with the next participant, and it's the final participant, Nilesh Neralkar. Over to you, Nilesh. You can turn on your camera and very good evening, sir. Yes, how are you, Nilesh ji? I'm fine, sir. I'm very much happy to see you again, sir. Yeah. मला पण बरं वाटलं आपल्याला बघून. काय sir? I would like to request you, whatever conversation in English and then in Telugu, because this is live telecast and my AP people also watching you. Yeah, definitely. I'll speak in English. Don't worry. You can speak very well English, better than us. So, okay. So my first question is online education is helpful for the today's kids? Yeah, online education is the invention during the COVID. Correct. Actually, if you see the general, we had online education that we used to call it as a correspondence courses. I mean, people who could not attend the universities and colleges, they used to have the open universities, wherein through the open universities, they used to, I mean, there are many people who go for work. They will not have time to attend to school and college. So they register themselves in the online courses or in the open universities, and they used to pursue their degree and post-graduation. We have seen the Indira Gandhi National Open University, Dr. Baba Sahib Ambedkar Open University. There are many open universities. Even in Maharashtra also, we have the Open University there. So that is what is used to be there. But now, because of the COVID, the children could not go to schools. I mean, students could not go to their colleges. So what is the way? Should we leave them like that or do something to keep them connected with their education? So these online platforms have come. This Zoom in which we are talking now, it is also an innovation during the COVID only. So now we are able to communicate. But actually, what happened is online courses, to certain extent, it is okay.
but education should be offline. That is what I always feel, because it is not just the subject which the child has to pick up. The child will learn so many things by being with other students and by being with the teachers. So the school and college environment teaches them a lot. So in online courses, it is missing. It is missing. So the child is totally confused. And also, if you see the country, the internet connectivity is not there throughout the country. I think only if you take the rural areas, it is only, I think, 10% of the households, or the entire country also, it is only 12% of the households which have this internet connectivity. So even if you go for online also, the connectivity is a big problem. So, I mean, as the COVID has come to an end almost, touch wood, and definitely the schools and colleges have started in many of the states. I think definitely the students are very, very happy to meet their friends, and also a lot of things we learned by playing games and going to libraries also. That also is a big education. In online, we are missing that also. So I always feel online is only an emergency way of continuing the education, but offline is the best form of education, which I can always think about. Yes, Nilesh. Yeah, thank you, sir. Before continuing, I would like to add that, what I understood in Telugu, what you started with the definition of the education and the role of teachers in the schools. Yes. So, what I believe that a child education, a growth, should be physical, mental, and emotional, which is not possible in online education. Yes. So, like you said, government schools, there are free education and all these things. So, to teach a child before, you talked about the national policy. Is there any such thing that we can teach teacher how to how to teach a child, so that the child growth will be a great that's thing? a big course. I mean, that's a big course for the teachers, because after graduation, the teachers are supposed to do either D.Ed or B.Ed, diploma in education, or the bachelor's of in education. That is where they are told how to teach, what is the teaching methodology, how this pedagogy is developed, and how they have to prepare the charts, how best a student understands. If you take the national education policy also, now they are contemplating 4-year graduation course. Earlier we used to have BA honors, BSc honors and all. Now again they are bringing that into the thing. And also they want to make the B.Ed also is compulsory for all teachers. Compulsory for all teachers, because ultimately it is the guru who is going to educate the children. So the role of teachers are very, very important. That's why we said Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. This is the importance we give it to a guru in our culture. So guru is very, very important. That's why Kabir always says, suppose if you have guru and the God in front of you, whom do you touch? The feet. But Kabir said, I will touch the feet of my teacher, because it is through my teacher I came to know about the God. So for me, teacher is very, very important. So for any student, the role of a teacher is very, very important. He is going to shape up the student. He is going to decide the future of the student. So how to teach and how to make the student a best citizen, it is in the hands of the teacher. Not only, I always say parents are the first teachers. They are the Pradham Gurus. Parents, the mother and father, they are the first teachers of a child. So they also should not forget their role. They may not be having B.Ed degrees or D.Ed degrees, but they are supposed to implement, or they are supposed to impart education, the type of discipline, the type of behavior that starts from the home. So home is the first learning, or home is the first school for a student. So the teachers there are the parents. So the role of parents is important. The role of teachers is also very, very important. The role of teacher is not just to make the student pass the examinations. No. The role of a teacher is to make a individual the best citizen for the nation. So that is the role of a teacher. Yeah. I would like to share, sir, like you said, that parents are the best guru, first Pratham teacher. Pratham Guru. Yes. So in addition to this, there is a Sanskrit shloka, Shive Rushte Guru Strata, Guru Rushte Nakashana. अगर Yes. भगवान भी रूठ जाए तो गुरु बचा सकता है,
Yes. अगर गुरु रूठ जाए तो दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है. Pehchan. So Yes. yeah, nobody can save a person. So Yes. thank you very much, sir. And once again, can we change the scenario, the teaching scenario in government schools through NGOs and corporates and all these things? Because see, government also doing funding to these schools, but the teacher from these schools are not that much passionate or dedicated to teach the children because they just behind a salary because they get a degree. So can we collaborate such kind of NGOs and organizations and corporates with these schools to teach the students? Because I think I saw a movie from South that is Geeta Rani. It's a very, very, very good movie. It's based on the child education. So such kind of examples we can set. So it's a better education system we can do because we have basically lots of infrastructure set up by the government, every state government. So there is no need to open a new school. So we can do physical activities, emotional activities, and all these things. Like I would like to share that there is a small village in Maharashtra, Vabalewadi. A Jilla Parishad school is there, who is got international recognition. The capacity of a school is 450, but more than 5,000 students are waiting to get admission in that school, and it's very, very, very beautiful. So I am also working on such kind of projects. So my next question is how we can change this system, not a policy, not an education policy, how we can change this system through these NGOs and organizations. Definitely. Because basically what I feel is infrastructure is one thing and the interest being taken by the teachers is another important things. If you go back to the Indian history, we had gurukuls. We never had any infrastructure. It is the guru and the gurukul, the students used to come, even he may be the son of a king also, but he is supposed to be there and he is supposed to learn from the guru. This is what is the gurukul samsthas which you had. So slowly we started having the infrastructure and all. Infrastructure is one thing, there is no other thing, but the main thing is the role of teachers, as you mentioned in the beginning. So the importance of teacher and also the societal importance of teacher has to be improved. So earlier in villages also, teachers used to get a lot of respect. So all villagers used to give a lot of respect to the teachers. But nowadays what is happening is we are giving more emphasis to the examinations. Once examinations are being given important, the concept of guides has come. Guides. In addition to textbooks, we have the guides. In addition to school, we have started the tuitions. Tuitions have started. So that's why the role of a teacher started slowly diminishing. Now the first and foremost job of all of us is to see that the role of a teacher is restored back. The role of a teacher is restored. And again, another thing what I want to emphasize is that if you take a government school, the progress of that school depends on the role of the teacher. You said about Bablewadi, in which because 5,000 students are waiting because it is not because of the infrastructure of the school, but it is because of the interest being taken by the teachers. So that is making that school to stand out at international levels also. So the role of teacher is very important. You should not give other work to a teacher because we use teacher for election work. We use teacher for enumeration work. We use teacher for so many other works also. The teacher should be totally free and he should concentrate only on education. That it should be ensured by the government. As you mentioned, it is rightly said that government cannot provide all the infrastructure, everything. Suppose if you take the union budget which has been announced now, this year the government of India has allocated 1,04,328 crores on education. It is about 11% more than what it was allocated last year. But actually, it should be 6% of the GDP you should spend on education. This is what the developed countries does. But we are still at 3.1% of our GDP. So if you want to make it 6%, almost we have to make it double.
That means almost we have to make it as 2,08,000 crores of rupees for education. So allocation is very important, and also improving the status of a teacher is very, very important. And also the concept of examination has to go. Generally, what is education now? People think is that they should get a degree and they should clear the examination. This is what education is finally boils down to. But no, education is the total transformation of an individual. That's what Swami Vivekananda says. Education is not the transformation of what is written in the book to the mind of the student, but it is the total transformation that should take place in the education. That's what he says. So that type of education we should be able to do it. That type of education, those type of teachers we have to bring, and also the, as you mentioned, the NGOs, the corporates, the companies, all of them through their CSR and through the other activities, they should be able to contribute to the education of the students. So many governments are taking, and many corporates also, they are spending their 2% of their profit on the CSR activities. They are giving it to the school, but ultimately what they can give the infrastructure. But what happens is the teacher is the main person who is going to transform the students. That's why we should have the best salaries for the teacher. If you go to Australia, the maximum salaries are given to the teachers there. The teachers are governed like we put on cars VIP and VVIP. A teacher car or a teacher vehicle should be given a VIP status. In the protocol, the teacher should get the prominence. So once you improve their role in the society and the respect in the society, then they will contribute 100% for their job. It is our duty as a government. The government should ensure that the role of a teacher or the state societal status of the teacher. Now they give a lot of importance to the IAS and IPS civil servants. But according to me, the teacher should get the best importance in the society. If we take such type of measures, definitely we can bring the change in the education system. Yeah. Thank you very much, sir. Yes, Nilesh, I think I answered your question. Yeah. Yeah, but with your kind permission, I just wanted 2 minutes to tell about you my experience in Pune when, Thane, when you are joined city, because I think right now, where are you? The people know you as a JD, that is Joint Director CBI, but they don't know actually who is Lakshmi Narayan sir and how he works. So I would like to share 2-3 experiences. So namaskar, first, all the people. I would like to say that Lakshmi Narayan sir, as per my view, he is not only an officer who worked for the police department, but I saw him as a very, 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 very kind human, a very sensitive person, a very humorous and presence of mind he is having. He has got that much spark to attract the people. And two experiences are there. I don't know, sir, if you remember, it's a very personal thing, but I would like to share because it's very, very emotional things over there. I think Madam was ill at that time when you are on duty at Thane, and Madam needs you, but you didn't go to home because there are lots of work. So duty first means it's a dedication and passion about the work, and supportive system is always from your side. So I would like to say all the people that Lakshmi Narayan sir is not just a joint director CBI, not an IPS officer, like he said in a caption of under his photograph that still I am an IPS, that is Indian Political Services. So it's a great thing. So I would like to say all the people, please join this Janata Dosth, JDV Lakshmi Narayan sir. And one more thing I would like to share, sir. I started Manushri Education Foundation 1.5 years before, and we work for Adivasi Pada students, where children can't get education, basic facilities. And surely we would like to join you as a JD Foundation or whatever foundation you have, and Janata Dosth. And I appeal to all the people that please, please, please join with the sir
So you will get a different kind of recognition, different kind of thought process, and different kind of view to live a great life and educate the people. Thank you very much, sir. Thank you, Nilesh, for your kind words and for remembering me. And also, I also remember all of you because wherever I worked, I still have maintained my relations with all the people with whom I worked, right from my ASP days, right from way back in 1992 onwards, 91 onwards. I still have fond memories of Maharashtra, and I keep telling about the people about the love and affection the people of Maharashtra has given me, and also still they give me the same love and affection whenever I go there. So this is what is the great things I could learn from people from Maharashtra. And I mean, I had a wonderful experience and wonderful. I can relate all my experiences. I keep relating my experiences in Maharashtra to my people here. It was a wonderful this thing through this Janata Dosth, through this online we could meet. So this is an advantage of online again, as you were asking about online about the schooling. But leave the schooling aside. But to meet people like you online, this is a big boon for me. So let us be in touch and let us hope that let us make this country a great country and let us all come together and let us cherish great feelings about this nation. Thank you very much. Still, I would like to say that this Janata Dost, we love this Janata Dost very much. That you remember sir, when you get promotion from joint CP to additional DG at Mumbai, we did thousands of sign campaign for you not to go for that position, to stay over there. This is what we love, JD Lakshminarayan sir, and we are proud of you, sir. Thank you very much. Thank you very much. God bless you, sir. Thank you. Yes, sir. Naveen. Thank you, Nilesh, for sharing your valuable opinions. And not just you, we are even so proud of JD sir, and so we are being a part of this Janata Dost platform, where we can directly interact with JD sir. And thanks to the technology, which is letting everyone and even in education by conducting online classes. Thanks for the technology transforming our lives. And yeah, what you have said is really true, sir. Teachers are the real VIPs who transforms our lives and changes our lives. And sir, on this occasion, like as you might remember, today is known for the World NGO Day. As you know, the sanitation and hygiene of so many remote areas have been improved because of the tireless efforts of the people working in NGOs. Like so, by thanking NGOs, and would you like to share your opinions on how an NGO must be and how service is a part of everyone's life? What's your takeaway on that, sir? Please share your opinions. Giving back to the society is very, very important things because we take so many things from the society. We take so much from the environment. We take so much from the nature in our growth process. So it is our bounden duty to see that we serve it back and we give it back to the society. That is very important. That's why Swami Vivekananda said, people who live for the others are the people who are alive. Rest of the people are dead. That's what Swami Vivekananda says. So when you are taking so much from the society, you need to give it back to the society. This is what all these non-governmental organizations or the NGOs or the non-profit organizations, they keep doing. So this is today is the, as you rightly remembered and as rightly mentioned, today is the International NGOs Day, because it is very difficult for a single government to do so many things. According to me, a government is the biggest NGO. I mean, if you see it in the right perspective, but you have to augment the efforts of the governments through these different NGOs. That's why on this day, let us congratulate and let us express our gratitude to all the NGOs who are working selflessly and who are working for the benefit of the society. There are so many difficulties. There are so many issues. You go to the tribal areas, you go to the interior villages, you go to and see the sufferings of the people. It is because basically the efforts of the NGOs which are bringing some smile on these affected people. So we should remember their role, and we should remember their selfless services, and with a lot of dedication and by sparing a lot of their valuable time, they are contributing to the well-being of the society. So on this World NGOs Day, I request all the viewers also to be a part of some NGO
and spare your valuable time, maybe spare your valuable resources for the benefit of the people, I mean benefit of the society, so that happiness is there on their faces. That's why Swami Vivekananda again says, what is the real happiness? The happiness, what you see on the face of a person who has received some help from you, is the real happiness which you can get. Maybe you don't get such happiness if you have crores of rupees or thousands of rupees or so many buildings, so many cars. But the gratitude that is expressed by a person who received help from you, the happiness in his eyes, I mean, there can't be any match for any material things which he can give you the happiness. So taste this happiness. Let us give back to the society and let us taste the happiness of this. Then nothing else can addict you. It is only the service, service, and service that is going to addict you and get addicted. Don't get addicted to bad things, get addicted to service. Get addicted to helping people. Get addicted to improving the conditions of the people. That is what all these NGOs are doing. I once again bow my head to all the NGOs who are doing wonderful work in respective fields. Thank you very much, sir, for sharing your valuable opinions and insights and views on the how NGOs must work and all. And also on the final note, I would also like to share that with the theme on this today's gathering, like college to career transition guidance. Like we even started a platform named C2C, like where we are freely guiding poor people and unprivileged people in their college guidance and giving assistance for the job purpose and all. And we'd like to work with you, sir. And that's a great gesture for you, sir. And thanks for sparing once again. Thank you for sparing your valuable time in within all your busy schedule and all. Thank you very much. Thank you very much to all the participants, and also Mr. Naveen. You have conducted the program extremely good. And also I thank the team joined for the development team, Mr. Jagan Murari, and of course Naveen, you and Jairaj, then Priyanka and other people, Naveen, all these people who have worked a lot, because to put all the things together and make every Sunday this program happen. I wish all of them a great success, and also I always hope God will definitely bless them. And I thank all the participants also who have participated in this program, and also they have educated me by posing so many issues which they are seeing in the. So let us meet next week, and let us hope we'll come up with some other issues so that we can have a fruitful discussion which will be useful not only to the viewers but also to me also. Thank you very much. Jai Hind, Bharat Mata ki. Definitely, sir. We'll all stand with you, sir. Okay. Thank you. Thanks all for joining. We are ending up the session today.